Well, Phil and I started the company 12 years ago. We worked just him and I for the first 5-6 years. Hand sanitizer has been in the R&D mind for quite some time. I had my first child, Rafaëlle, and we were traveling in airports and planes. And at that time, being a first-time mom, you're like, oh my God, everything's dirty. So I was missing something for me. And the pandemic was, hey, let's do it. Let's release it. Let's get it done. We said, yes, let's go. On s'est dit, on a une opportunité, nous, de combler un besoin réel dans un contexte hyper urgent. Dans le fond, on n'avait pas de temps. Mais on s'est dit, tu sais, on fait pas ça juste pour 2 mois, là. Oui, on comble un besoin actuel, mais c'est un produit qui va rester. What we wanted to release to the market, to our clientele, was something that allowed them to feel light, feel open, especially in a time where it was a lot of fear. So here at Notre, we built a small lab. Here you'll find the essential oils, our tinctures, macerations as well. So we got quickly into R&D, what it is that we wanted to offer to people, what was the goal behind the product as far as smell, experience, and we came up with the lemon and sage, which was a lovely, light, joyous, and openness experience. On est là pour que les gens vivent une belle expérience. Souvent, c'est à travers l'arôme, ça peut être à travers la texture. Fait que Stacy, elle a cette capacité de ressentir, OK, on est là ou on n'est pas là. I'm inspired by nature. I'm inspired by place. I'm inspired by a journey of travels. An image will come into my mind or an emotion, which will bring me to a place, a time. It's a very intimate process for me. I grew up on a farm on the countryside, grew up with horses, and they're still very strong and very present in my life, yeah. They're part of my soul. Le développement du désinfectant a été fait, bien sûr, comme tous les autres produits qu'on a, avec des plantes qui proviennent de la ferme. So we use the sage as a tincture in our shampoo and conditioner and body wash products and in our hand sanitizer. Great harvest today. Yeah, it's really big, beautiful leaves, and the aroma is amazing. It's a good day. The calendula is an abundant plant. It's a very generous plant. We harvest the flower, we put it on the dryer, and it's there for a certain period of time. And then we take it and transform it into a maceration, and then it's created into a tincture. It's the tincture that goes into the final product. The hand sanitizer is with the calendula tincture, the sage tincture, lemon essential oil, sage essential oil, and 70% organic alcohol. J'ai eu flash que the first times we were testing, I remember Philip in our kitchen. He had the cutting board, would have cut a board, and his knife, he's cutting it up and then put it in the containers. And what did she use? You used vodka? Vodka from the store. The batch went kaput in a few weeks. Beaucoup de patience, pas de connaissance. Developing the hand sanitizer in the period that we developed it in, the challenges were really the packaging and the supplies. Il y a eu, à un moment donné, dans le marché, une pénurie d'alcool. Fait que le gouvernement a permis un alcool technique, un alcool qui sent très fort, qui est moins filtré, fait qu'elle a plus d'impuretés. Puis Santé Canada dit, évitez aux femmes enceintes, évitez aux enfants. Fait qu'on s'est même dit, s'il faut faire ça, on arrête de faire le produit. Parce qu'on peut pas mettre notre étiquette là-dessus, c'est juste, c'est pas nous. Donc, on a décidé à ce moment-là, au lieu de descendre vers l'alcool technique, on a dit, on s'en va vers l'alcool bio, pour être encore plus en ligne avec nos valeurs. I love working together with Phil and raising the family together, and the kids, they're running through the office, they're there, you know, through the whole zoo of it all. Dans le contexte où on devait s'occuper des enfants qui étaient maintenant à la maison, d'avoir pris la décision de lancer un nouveau produit, de supporter l'équipe dans une transition vers le télétravail, on s'entend qu'on est venu chercher le meilleur de nous-mêmes. Ça a été des beaux défis. Ma plus grande fierté, c'est la décision que Stacy et moi, on a prise, puis on s'est regardé, puis on a dit, OK, on a le choix de soit s'enligner pour survivre la crise ou dire, on en grandit. On a dit, you know what, we're not going to survive through this, we're going to thrive through this. Puis en fait, c'est ce qu'on a fait, mais au final, c'est notre plus grande force, là, d'être ensemble.